How to increase sales in a business. Bw'oba oli eyo ng'olina business naye nga tetambula bulungi, naye nga wandyagadde business yo etambule bulungi o increasing sales. Mweno video ngenda kwogera ku ngeri ki gy'oyinza o increasing sales mu business yo. Baniriza ku channel eya Aida 256 UG. Ngolwaleero tugenda kwogera ku ngeri gy'oyinza o increasing sales mu business yo. Nga muno mulimu number one, introduce new products. Bw'oba ng'oyagala business yo oba ebintu byo by'otunda bigwewo oba ofune sales ennyingi, olina okuintroducingamu new products. Oba ng'obadde otunda kika kimu ekya products mu business yo, funa engeri gy'oyinza okuleetamu ebika bingi, a wide range of products into your business, so that you increase on your customers. Buli w'onooyongeramu variety mu business yo kitegeeza ba customer abalala bagenda kubanga bajja eri business yo than nga otunda kika kimu ekya product. So oba oyagala ku increasing magoba mu business yo, make sure you bring in a broad range of varieties into your business. Nekirala, pay attention to marketing and promoting products. And make sure you market your products very well. Ebintu byo by'otunda bifunira akatale ng'obi promoting eri abantu. And number 2, expand to local or domestic markets. Bw'oba ng'oyagala ku increasing sales, katugambe olina business ng'eri mu kibuga oba wonna weebeeri, jjukira oyinza okuba business eyinza okuba ng'eri ewantu wonna, kati eba attracting aba customer abamu ekyo ekifo. So increasing sales mu business yo, make sure business attracting ne ba customer okuva mu bifo ebyenjawulo in different areas. Consider marketing, sales and distribution. Okikoze otya? Funayo osobola okugamba nti nno osobola okusalawo ku distributinga products zo eri abantu abalala, kwegamba ofunayo abantu ne bakutwalira products zo mu bifo byabwe mwe basula gye babeera ne basobola okuba nga bazitundayo, then no increasing sales okuva mu bifo ebirala nga toconcentratinze mu kifo business kyerimu. Ekyokusatu, enhance your sales channel. For example, optimize your sales channels to meet or reach more clients. Mu kino, increase your market control or improve your productivities. In this case, you have to improve your productivities. Nga mu ngeri eno, kijja kwetagisaayo ofunayo outlets obulala. For example, bw'oba nga otaddewo branch emu wano, nga ye main branch, so funayo branches endala ez'enjawulo mu bifo ebirala. Katugambe nti branch emu ebanga eri mu Kampala, branch endala giteeke ebweru wa Kampala, funayo branches ebulala ebweru wa Kampala. Osobola obuteekamu products zo ez'enjawulo z'oba otunda mu business yo. Then gy'onookoma okola outlets obungi ebbalibbali gy'ogenda okuba nga ofuna sales ennyingi. Jjukira ba customer, ogenda ba ofuna ba customer abeemu ebyo ebifo by'oba otaddemu buno outlets bwo, then ne ba customer abali ku main branch. Kino kijja kuba kikuyamba okufuna sales mu business yo. Osobola n'osalawo okozesa ba resellers. Waliwo abantu abamu bo nga bajja ne basuubula ebintu ate ne baddamu ne babitunda eri abantu abalala. So funayo abantu abakola omulimu nga bakola nga ba resellers, bawe products zo basobola okuba nga bazikutuusiza eri abantu abalala. Kino nakyo kijja kuleetera ofuna sales. Number 4, marketing activities. In this case, you have to study your intended clients to know how best to reach them. Improve on your marketing strategy. For example, amanya ba clients bo ki be baagala, products ki ze baagala, omanye engeri ki gy'ogenda okuba nga ozibatuusaako. For example, osobola osalawo ku advertising ebintu byo eri bano abantu ne basobola okuba nga bibatuukako, n'osobola okuba nga increasing sales.
osobola oku advertisinga business yo through online. Osobola okukola through referrals, ofuna abantu abakureferringira ku business yo. N'osobola okuba nga products zo zituuka eri target market, then no increasing sales into your business. And number 5, change your price. Abobanga mu business gyokola oyina product gyotunda naye nga product eyo ekulemeddeko tetambula, abantu tebagigula, gezaako okulaba nga osalako ku muwendo gwotundisaako eyo product yo eri ba customer. Katugambe nti oba obadde nga eyo product ogitunda nusu nga 2,000, gisaleko ogitunda nusu 1,000. Bobanga oyitawo nga tugambe okyagifunako amagoba, gisaleko gitunde nga nusu 1,000 oba nusu 1,500. Kati bw'ono gisalako kino kigenda sikiriza customer abadde nga ajagala naye lwakubanga ebadde ku bbeeyi nga tagitwala ajja kujja agigule. Then bw'anaagigula kino kijja kuba ki increasing sales, ate osobola okuba nga oleeta n'ebintu ebirala into your business. Kikuleetera okuba nga you are reinvesting mu business yo, hence increasing the sales. N'ekirala bw'oba nga oli mu pricing ebintu byo, make sure omanya ba competitors bo bakola batya emirimu gyabwe. Services bazi offeringa batya eri abantu. Price yaabwe eyimiridde etya, olaba oba oyitawo, olaba oba you either reduce on the price of your commodities or you increase or you sell at a relative price or at a cheaper price compared to your competitors. Number 6, be aware of the competition. Bw'oba ng'otaddewo business yonna ng'otunze products, ng'olina products z'ogenda otunda, make sure omanya competition, abantu b'ovuganya nabo be batya, biki bye bakola, what are the services they are offering to their customers, their behaviors, capabilities, limitation. Osobola okuba nga naye weekumira mu position obeere nga oyina market. Bw'ona studyinga behaviors z'aba competitors bo, kino kijja kuleetera okudetermininga engeri gy'ogenda olwaninga mu business yo. Osobola increasing sales into your business. And then react to the changes. Kijja kuleetera okuba nga oli prepared, omanye nti bano bakola bwe bati, nze nja kukola bwe bati okuba nga nze nsukkulumako ku bo. Then attracting customers into your business, hence making sales. And number 7, tuli mu kwogera ku bintu by'oyinza okukola or increasing sales into your business. And number 7, improve on community relations. Bw'oba oyagala okumaking sales, making sure abantu b'oli nabo mu community yo mukwatagana bulungi. Abantu bakumanya, community mwokolera mu business, abantu bakumanyi nti gwe gy'oli okola business, naye abantu bagenda kumanya nga weetuddeko. So making sure ogenda mu bantu, we baba bategesa emikolo, benyigiremu, oyogere ku mikolo. Bwe bakuwa chance yogera ku mikolo, oyogere ku business yo. Then osobola n'okwenyigira mu sponsoringa katugambe local teams, tugambe bayina emipiira ku kyalo, osobola okubawaayo ku sente ezirunninga their teams, wano oba buyinga trust mu bo. Then later bajja kubanga tebasobola kuyisaako sente kuba naawe owagira activities zaabwe. Kati buli wabanakuwagira ojja kuba buli wabanawagira business yo ojja kuba increasing on your sales. Ate ng'obaleetera okumanya awareness of your business. Number 8, avoid neglecting customer services. Bw'oba oyagala business, oba oyagala increasing sales mu business yo, make sure feedback z'aba customers ze baba bakuleetedde. Make sure feedbacks ozizisaamu ekitiibwa, respect their feedbacks, in that omuntu ayinza okujja nagamba naye ebintu bino by'otunda birungi, complimenting on your products you're selling. Awo osobola omugamba kulaga nti osiima n'omwebaza, oba asobola okujja nagamba naye bino ebintu bye by'otunda tebinatuukagana na mutindo. Kyaba akugambye kyonna either positive or negative,
work upon it, chikoleko olabe engeri gy'oyinza okuimprovinga products zo. Bw'oba obadde oleeta ebintu nga tebiri ku mutindo, make sure at least next time products zoleeta ziri of a higher quality. Then bw'anaalaba customer no bw'anaalaba ng'okyusizza ng'oleesa ebintu ebirungi, ajja keepinga ng'akugulako, ate ajja keepinga ng'ali royal gy'oli. Hence, increasing productivity into your business. Ojabo increasing the sales, atenga ojabo increasing the sales mu business yo, atenga ofunye trustworthy ya customer. Number 9, know when to stop. Kijja kwetagisa okumanya ddi wo stoppinga okuleeta katugambe certain products into your business. For example, bw'ebanga oyina ekintu kyonna oba commodity oba any services gy'owaleeta naye ng'olaba tetambula bulungi, katugambe nga eyina low margins, low productivities, excess selling costs nga eri costs zaayo ziri waggulu nga tekola bulungi, then it's better n'ogya eliminating nga n'olekera ogireeta. Ku mulundi omulala bw'oba osuubula toddamu gisuubula. Bw'onoggyawo less profitable products, kijja kuleetera okusavinga ssente zo osobole ozireinvestinga, hence increasing sales. Bw'onookijjawo n'otaddamu kireeta, then ojja kuleeta ekintu ekitambula, kijja kuwa obusobozi obusobola okusavinga ssente zo, then ate oreinvestinge later mu kintu ekitambula. Bw'ono reinvestinga mu kintu ekitambula, kino kijja ku attracting aba customers or increasing sales into your business. Those are some of the ways you can increase sales into your business. Bw'ebanga information eno ogyagadde nga ate wandyagadde ogisharingako eri omuntu omulala, oba nga alina business oba any of your relative friends, please don't hesitate to share. To hesitate nga kusharinga, like, comment below, otubuulire eki kye wandyetaaze twogereko mu next video. Bobanga, if it's your first time to come to this channel, IDA256UG, bobanga gwe mulundi gwe okusoose okujja kweno channel ya IDA256UG, nga tuyagadde information gwe tukuleetedde, please you can subscribe. Also subscribing ya ku channel yaffe, don't hesitate to subscribe. Please you can consider subscribing to this channel. Obanga obadde gwe mulundi gwo ogwokubiri, obanga ozo visitinga channel eno ngozo watching this video, please thank you for listening na kuwagira channel eya IDA256UG.